Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho de um jogo chamado The Rockin. Antes de falar do jogo, eu vou mostrar os menus. Eu tenho aqui o zoom, que é muito importante, você vai utilizar muito esse zoom durante o jogo para poder enxergar alguns itens que estão pelo cenário. E tenho aqui a opção 3D para quem utiliza óculos 3D, até mesmo aqueles de plástico. Eu não testei, mas deve ser muito legal. Tem um inventário para você recolher os itens e só. Não tem muita coisa no jogo não. Cliquei aqui nesse carro aqui, ela está dizendo que esse caminhão serve para transportar o equipamento de som, que antes era uma ambulância e blá blá blá. Para começar, o essencial é você entender um pouquinho de inglês, senão não vai ficar muito legal. Você pode até conseguir tocar para frente o jogo, mas não vai entender toda a história do jogo. O gênero do jogo é um point and click. Para quem não conhece o point and click, o nome já diz, você clica e interage com os objetos disponíveis no cenário. Ele é bem distinto de jogos, por exemplo, de ação, aventura, FPS em geral, onde você tem aí interação com o corpo, ou com uma arma, ou você dá um tiro, ou você dá um Hadouken, um Shoryuken, ou duvido que alguém consegue falar isso aí certo, hein? Mas, sem brincadeira agora, vamos mandar ver aqui. Você pode dizer, pô, mas não tem pancadaria, não tem nada, deve ser chato o jogo. Na verdade, não. Ele é um jogo, lógico, você vai jogar aí de ocasião, mas você quebra muito a cabeça para fazer para concluir a missão ou para dar continuidade ao jogo. É uma espécie de puzzle, não deixa de ser uma espécie de puzzle ao estilo point and click. I never normally read this newspaper, and I don't think there will be anything interesting in it today. That's not going to get the bus started. Hey, that's my bike. Eu falei do gênero do jogo, vou falar agora sobre o estilo da história dentro do gênero. Esse jogo aqui, a história dele é a seguinte: é uma mulher, é uma cantora de rock, e ela tem uma banda que recebe um convite misterioso, um misterioso convite para tocar em um festival misterioso. Eu vou entrar aqui no galpão. Vou mostrar para vocês aqui as outras integrantes da banda. Olha lá, eu tenho a Cassandra e a Sarah, ou Sahara, não sei. E elas fazem parte da sua banda. O estilo do jogo, o gráfico até que bacana. Ele não exige muito da sua placa de vídeo, não exige um computador tão potente, porque já são gráficos pré-renderizados, né? Mas mesmo assim, ficou um trabalho bem feito, uma história bem feita e um jogo assim até que difícil. Talvez você não conheça. O estilo do jogo faz lembrar de uma banda de rock só de mulheres, na vida real mesmo, chamada The Runaways. Faz muito tempo isso aí, e a banda durou pouco tempo também, mas foi muito legal. Depois dá uma pesquisadinha, talvez você goste do som delas, do som de Cherry Bomb. Muito bacana. Eu vou deixar o jogo rolar, porque eu acho interessante manter silêncio enquanto você assiste ao gameplay aí e tira suas conclusões. Quando precisar falar alguma coisa, eu pego e falo. Vou mutar meu microfone e continuar jogando aqui. You might know Bruno from our hit single Creator's Creation. We had him built for the photo shoot. Although he's only made of wire and latex, he still managed to scare off a few burglars in his time. My guitars, a couple of them at least. I know, us guitar players are all a bit obsessive. Each of these treasures has its own story, but you'll already know all that from our website.
Well, are you coming? What would you two say to a nice festival gift? Festival? Without a battery for the bus? How are we supposed to get our stuff to a festival? That's as good as sorted. Give me 5 minutes and the tour bus will be ready to rumble. Okay, boss. As soon as you're finished, we'll be ready and waiting. Hey! Hands off my sweet ride. Yes, Quentin here. So, you want to take a drive in my uber cool sports car? Exactly. I'm totally into cool cars. Shall we meet up straight away, say in 10 minutes at the pool cafe? Fabulous. I'm on my way. Let's see whether the dork still says, hands off my ride. Now the band bus should be ready to go. And there we were, finally back on the road again. Just like in the good old days. Well, almost. Back then we had a whole truck for our equipment and a huge comfy tour bus for us and the crew. Whatever. We were in high spirits and looking forward to the gig. Even though it was an awful long way and we really had to put our foot down to get there on time. On the way there, we realized that we still have a few fans. For example, there was the gas pump attendant who we asked for directions. After he filled the tank, he pulled out our LP and asked us to sign it. And then, of course, there was a little photo session for his family album. About 50 miles through the mountains, he reckons no big deal. But all of a sudden, the sky turned black and the heavens opened, flooding the winding mountain pass. I could hardly keep the bus on the narrow road. We nearly ended up sliding off the edge of the cliff on several occasions. And then, just after a long, dark tunnel, it happened. Oh, great. The tour bus is trashed, and Cassandra and Sahara have disappeared without a trace. Or have they? Perhaps I can find some kind of clue here. Whoever emptied the bus was at least thorough. All it says, Pighead's Castle? And to the graveyard? Where am I? I recognize this anchor pendant from one of Cassandra's necklaces. Did she lose it here? I can only hope that nothing's happened to them.
The road repair team has obviously forgotten this traffic cone here. Who knows when that might come in use to me. The numbers 1 to 10 are written on the back of the sign. Some have squares written around them. The others don't. Just my luck. First I drive the band bus into a tree, and Cassandra into a load of graffiti. Rock and roll is dead. Huh, I guess they never heard of us. I'd better take the paint can with me. The mechanism for opening the door must somehow be connected to the stone slabs. If only I could find out which slabs I need to step on. The gate to the graveyard is open. I'll take a look. This must be the graveyard mentioned on the signpost by the bus. Big black crow. That doesn't seem interested in me. Some small mushrooms. They look pretty. What's that strange skeleton doing with a hat and a cigar? Where the hell have I ended up? This rusty old shovel has a broken shaft and is absolutely worthless. Hey, honey. No admittance for mortals here. Don't bet you got a light on ya. The stroller is moving by itself and quite quickly at that. I'm not going. An old metal door. It used to be part of an elevator system. The water pump doesn't seem to work anymore. Dear rest Bernie Bass. He would have invented fishing if someone else hadn't. Dear rest Bernie Bass. He would have invented fishing if someone else hadn't first. Dear rest Bernie Bass. He would have invented fishing if someone else hadn't first. Here rests Bernie Bass. He would have invented fishing if someone else hadn't first. The inscription on this gravestone is not legible. An old metal door. It used to be part of an elevator system. Tem negócio ali no chão, parece item, vamos ver o que é. E... ali curvou, é uma pedra isso aqui. Tá legal. Agora faz sentido. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa, que coisa bizarra ou estranha e inesperada. Olha o choro da criança. Meio que inesperado. Ó, eu vou parar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse gameplay. Uma ótima semana, um abraço e até o próximo vídeo.